Hello and welcome to Surya Simple English. In what are we going to do? We're actually going to check out some collocations. ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? മേക്കിൻ്റെയും ഡൂവിൻ്റെയും. മേക്ക് വെച്ചും ഡു വെച്ചും നമുക്ക് കുറേ കുട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് അതിൻ്റേതായ അർത്ഥവുമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ബട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം: ലിസൺ ഔട്ട് ടു ദ യൂസേജസ്. മേക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കൂ. മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കും. നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാം, ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ ആൻഡ് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂ, മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്. യു മെയ്ഡ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സമൺ എൽസസ് ലൈഫ്. അപ്പം മേക്ക് വരണം. യു ക്യാൻ മേക്ക് എ പ്രോമിസ്. I make a promise that I'll upload loads of videos in Surya Simple English which will help you learn to speak in English. So make a promise. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ഒക്കെ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് നമ്മളിതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ മെസ്. സോ മേക്ക് എ മെസ്. ഒക്കെ വലിച്ചിടുക. മേക്ക് എ മെസ്. ഡോണ്ട് മേക്ക് എ മെസ്. കുട്ടികളോടൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഡോണ്ട് മേക്ക് എ മെസ്. പിന്നെ don't make noise. Hey, I'm shooting the video. Don't make noise. Don't make noise. I'm watching Surya Simple English. I need to focus. Don't make noise. See, make noise. Then you say, oh, it does make sense. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂര്യ പറഞ്ഞു, കൊലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട, ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട, സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ, ആ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കൂ. make sense. It makes sense. It makes sense. Does it make sense? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? Make sense? Make sense? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, സെൻസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, yeah, make sense. Okay. Make money, we all know. You have to make money, you work. It's nice to make money, but don't kill yourself over making money, because life is not worth all the money you make. Don't worry, but don't kill yourself making money. Okay, live your life too. Make progress. That's really good. Make progress nu പറഞ്ഞാൽ you speak a tiny bit of English every day, then you will definitely make progress. Make a profit. If your business runs well, you can make a profit. ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം, do you make a profit? Do you make profit? അതായത് പ്രോഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? Do you make good profit? Okay. Make a point. See, I'm trying to make a point. എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ പോയിന്റ്? കൊലോക്കേഷൻ, adverb, adjective, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. You're so hellbound with grammar. ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ പോലത്തെ യൂസേജസ് വരുമ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വ്യൂവർഷിപ്പും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? യു ഹാവ് ടു ഷാഡോ മീ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലേ, അയ്യോ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരാളില്ല എന്ന്. എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും വെച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോഗം കാണും, പ്രത്യേകിച്ചും പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ശീലമില്ലെങ്കിൽ. അങ്ങനെ യു ഷാഡോ മീ ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലേൺ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ സീ, ദാറ്റ്സ് മൈ പോയിന്റ്. ഐ എം മേക്കിംഗ് എ പോയിന്റ്. Do you have a point that you want to make? Then make a point. Make a fortune എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. Make a fortune. നമ്മൾ പറയല്ലോ, he's made a fortune. He was in the Gulf and he made a fortune there. Make a mistake. Make a mistake. Go ahead. Speak in English. Make a mistake, because mistakes are really good. Mistakes allows you to learn better, and you will correct your mistakes and you will improve. Make a phone call. Oh look, I need to make a phone call. I don't have time to talk to you now. Make a phone call. Can I make a phone call? Allengil we have to go to the concert this evening. Will you make a phone call? Will you call someone? None adinte artham.
പിന്നെ പറയാം make a suggestion. I can make a suggestion. Would you like to make a suggestion? നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ പറയാനുണ്ടോ? Would you like to make a suggestion? Make an appointment with the doctor. Okay, please make an appointment with the doctor. We will go visit the doctor. To make an appointment. So those are collocations with make. Now watch out for collocations will do. That will come as a separate video. So we will also do collocations with do. Do is also very nice and sweet. Try some of these sentences. What should you do? Try some of these sentences. Keep watching Surya's Simple English and try speaking every day and leave me nice notes. എന്താണ് ഇടേണ്ടതെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ make a difference, make a promise, അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. And another thing is please share the videos. Okay, useful ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ share the videos and follow me on Insta. And thank you very much for watching. We are a big family, a huge community, and I love doing these videos for you. Take care. Goodbye.